கல்கி ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி எழுதிய நாவல். I am going to do Tanglish like my friend Chika. அது நாவலாக எழுதப்படவில்லை என்பதுதான் முதல் பாயிண்ட். Kalki was born in 1899, died in 1954, 5th December 54. மாயவரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் புத்தமங்கலம்ங்கிற கிராமத்தில் பிறந்தார். முதல் கதையை 1923ஆம் ஆண்டு 24 வயதில் எழுதினார். 1931 he was jailed for participating in our freedom struggle, then joins Ananda Vigadan, rises to the post of editor, leaves, starts Kalki, the magazine, with Mr. Sadasivam, who was by then the husband of the famous singer M.S. Subbulakshmi. Kalki எழுதிய historical fiction முதல் பார்த்திபன் கனவு. அதை சீரியலைஸ் பண்ணார். அதாவது ஒவ்வொரு வாரமும் கல்கி என்ற வாராந்திர பத்திரிகையில் ஒரு அங்கம், ஒன் சாப்டர் வில் கம். பார்த்திபன் கனவு 1941 ஆரம்பித்து 1943 வரைக்கும் போச்சு. அடுத்தது 44 1st of January 1944 ஆரம்பித்து 1946 ஜூன் வரைக்கும், அதாவது கிட்டத்தட்ட 2.5 ஆண்டுகளுக்கு சிவகாமியின் சபதம் என்ற கதையை எழுதினார். பொன்னியின் செல்வன். பொன்னியின் செல்வன் ஆரம்பித்தது 29th October 1950, ஃபஸ்ட் மேகசினில் ஃபஸ்ட் இஷ்யூ. 1954 வரைக்கும் போச்சு. 3.5 ஆண்டுகள் போச்சு. இதை மொத்தத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணி 5 வால்யூமாக 2200 பக்கங்களுக்கு புத்தகங்களாக வெளியிட்டார்கள். ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன், வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இட்? ஹிஸ்டரியில் இருக்கும் கேரக்டர்களை வைத்து சம்பவங்களையும் கதையும் சிருஷ்டிப்பது. நிஜமாகவே இருந்தார், சுந்தர சோழன் ஒருத்தர் இருந்தார். சுந்தர சோழன் மட்டுமல்ல, அவருக்கு ஒரு மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயரும் இருந்தார். இதெல்லாம் ரெக்கார்டட் ஃபேக்ட். அவருக்கு 2 மகன்கள், ஒரு மகள், அதுவும் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட். பழுவேட்டரையர்கள், பெரிய பழுவேட்டரையர், சின்ன பழுவேட்டரையர்னு 2 பேர் இல்லை. ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரே ஒரு பழுவேட்டரையர் தான் இருக்குது. அதை கல்கி 2ஆக பிரிச்சிட்டார். ஸோ வந்தியத்தேவன் ஒருவர் பிற்காலத்தில் குந்தவையை மனம் முடிந்தார்னு ஒரே ஒரு லைன் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரியில். ஒரே ஒரு லைன் செப்பில், காப்பர் பிளேட்ஸ், தி அன்பில் காப்பர் பிளேட்ஸ் as they are called. Rest of it is Kalki's imagination. ஸோ நிறைய பேர் மிஸ்டர் மணிரத்னம் படம் எடுத்த போது அது ஹிஸ்ட்ரிக்கு சரியா இல்லை. ஹிஸ்ட்ரியே இல்லை சார். அது அவர் ஹிஸ்ட்ரியை படம் எடுத்து ஹிஸ்ட்ரியை தப்பாக படம் எடுத்திருந்தார்னா சொல்லலாம். ஹிஸ்ட்ரியே இல்லையே. ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன் இது. மணியம்ங்கிறவர் நாவல் வரும்பொழுது அழகாக படம் வரைந்தார், அற்புதமாக படம் வரைந்தார். அந்த படங்களை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படத்தை எடுத்தாங்க. அவருடைய சித்திரங்களை பேஸ் பண்ணி இந்த சினிமா எடுக்கப்பட்டது. 1958 எம்ஜிஆர் முதலில் he tried to make this film, failed. Kamal Haasan and Mani got together immediately after Nayakan. In fact, during the making of Nayakan itself, they decided they bought the rights from the Kalki family. Actually, they bought the rights from MGR, who had the rights with him, with his company rather, and then dropped it. Mani again tried it in 2003 to resurrect this project.
It didn't happen. In 2010, it came to the extent of blocking the artists, and also the next stage, which is to go for location hunting. Adu varaikum pochu, again they dropped it. What made it possible for Mr. Maniratnam to make this movie now? அவரே சொன்ன காரணங்களை சொல்கிறேன். The first reason is S.S. Rajamouli. Rajamouli said, you can make a film in 2 parts. Mr. Maniratnam's problem was 2,200 pages of a novel to be made into a 2-hour, 20-minute film is not feasible. But Rajamouli showed it to him that you can make a film in 2 parts, both parts will succeed, and the audience can be made to sustain an interest over a year's period. The second thing is the advent of technology. Technology has moved so much from the first time Mr. Maniratnam started to think about it to now. Ipo, unfortunately, as I said, I can't show you I'll try and see if we are still not yet hungry. We'll have 6 minutes. I have a film on the various technical wizards who are behind this project. The editor, the cameraman, the Tota Tarani, and a whole lot of people. Let's see. I'll tell you, I'll do that. Now, technology had moved so much that it is possible for Mr. Maniratnam to have that grand vision without the need for the great budgets that go with the grand vision of the 10 Commandments or Ben-Hur or any one of those old classics where everything had to be built. Fully they have to build it. Now you don't have to build it fully. You can use computer graphics. The third most important reason why the project was feasible is the increased market today for films. First, ஒரிஜினலாக இவங்க நாயக்கன் டயத்தில் கன்சீவ் பண்ண போதோ இல்லை எம்ஜிஆர் கன்சீவ் பண்ண போதோ டெலிவிஷனில் ரைட்ஸ்க்கு பெருசாக பணம் கிடையாது. டுடே we have television, we have OTT, we also have an Indian diaspora scattered worldwide, so that today a big film, a good film, the worldwide receipts matches the Indian receipts. So your market has literally doubled because all our good friends and brethren and family in the US, my own friends spent between $16 and $22 per ticket when they went and watched it in the US, Ponniyin Selvan. So $16 to $22 na, multiply it by 80 and then come to the figure what they have spent. Market has doubled. So area of sale is better, the technology with which you can produce is better, and you can cut it into 2 parts. Mr. Maniratnam went through, to my knowledge, something like 20-25 revisions of the script, thanks to COVID. How did it start? 1st of June 2019, I get a call from my old friend, my friend of 40 years. மோகன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? ஏன் என்னப்பா மணி? இல்லை ஃப்ரீயாக இருந்தால் ஆஃபீஸ்க்கு வா. ஓகே. I go there and he says, தாடி வளர்ப்பியா? Yeah, why not? இல்லை மற்ற ப்ராஜெக்ட்லாம் இல்லை, அது பார்த்துக்கலாம், வளர்த்துக்கலாம். I said, what for? Then he said, I'm starting Ponniyin Selvan. I said, yes, I read about it. I want you to play this role. Can you grow a beard? And grow it for 6 months. 2019 June till December. In October, my people will come. They will shape it for you. Till October, with the grown beard, whatever projects you get, you do. But once my stylists do their work, you can't use that get-up for any other film. I said, no problem. October, November, December, max Jan.
we should be through. I said, okay, no problem. Dadi valaka arambichen. Pets modallam, you might have seen me. I had a beard of a fairly decent length. படம் இருக்கா சார்? அந்த ஃபோட்டோ ஸ்டில் போட்டாங்களா? Console people. That's me on the left, incidentally, and that is Jairam, according to the story, my Sishyan, Alvar Kadayan, and that's again me on the right, and obviously that's Trisha on the left. I want to tell you a few things. The first is how the planning was. இப்போ ஒரு சீன் இருக்கு. அந்த சீனில் ஒருத்தர் அங்கேருந்து வராரு. அப்படி வந்து இந்த க்ரௌடு வழியாக வந்து இங்கே இருக்கிற ராஜா கிட்ட பேசுகிறாரு. What did they do? How did they conceive the scene? How did they shoot the scene? த்ரிஷாக்கு 3.5 மணி நேரம் ஆகும் மேக்கப். 3.5 hours, 2.5 hours for Aishwarya Rai minimum, 3.5 hours for Trisha. They started their day every day at 3:30 in the morning. Because at 7 we had to start. Mr. Maniratnam, while shooting, also took that into consideration and started shooting parts of the scene where these people were not there. So, அங்கேருந்து வந்தியத்தேவன் உள்ள ரூம்குள்ளே வரான்னா ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்துருவாங்க. ஃப்ரண்ட் ரோவில் இருக்கிற த்ரிஷாவையும் ஐஸ்வர்யா ராயையும் வேறு யார் யாருக்கெல்லாம் மேக்கப்புக்கு டைம் ஆகுமோ அவங்கள அவாய்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து 8 மணி ஆகும், அதுக்குள்ளே அவங்க ரெடியாகி வந்துடுவாங்க. வி ஸ்டார்ட். Scheduling was done accordingly. Water is the most difficult thing to generate in computer graphics. So, the entire ship sequence, everything else was shot right at the beginning in a huge water tank in Hyderabad. Because computer graphics, that will take the maximum time. So, whatever will take time was shot at first. Most importantly, unlike Rajamouli, Mr. Maniratnam shot part 1 and part 2 together. When part 1 was released, most of us, every one of us had removed our beard, hair, everything. Anga paatha mudiye original. It was not a wig. Both parts were shot together. 4 floors were used in Ramoji Film City. எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ளோரில் ராஜாவுடைய பெட்ரூம். பார்ட் 1, பார்ட் 2 போத் பார்ட்ஸ் பெட்ரூமில் என்னெல்லாம் சீன் இருக்கோ, கதை படித்தவர்களுக்கு தெரியும். ராஜாவோட பெட்ரூமில் பார்ட் 2ல் ஆல்மோஸ்ட் ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் அங்கே தான் நடக்கும். பார்ட் 1, பார்ட் 2 ரெண்டில் உள்ள எல்லா பெட்ரூம் சீனையும் எடுத்துட்டு அந்த செட்லேருந்து அப்படியே டக்குன்னு அடுத்த செட்டுக்கு போவோம். அடுத்த செட்டு வந்து புத்தருடைய அந்த புத்த மொனாஸ்ட்ரி, அங்கே அவங்க சீன் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்குள்ளே இந்த செட்டு பிரிக்கப்பட்டு இந்த பெட்ரூம் வில் பிகம் த தர்பார். இங்கே தர்பாருக்கு வந்து எல்லா சீனும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே இந்த புத்தர் மொனாஸ்ட்ரி வில் பி ரிமூவ்ட் and something else. So, there was no way of going back to a set because the set was removed. Therefore, both parts were shot together. All the shooting was done. Ramoji Film City la 4 sets were used, and that was the genius of that great man, Tota Tharani. இன்னைக்கு வந்து இங்கே ஒரு செட்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது அடுத்த செட்டு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம். இதை முடித்து நாங்கள் 4 நாள் 5 நாள் இங்கே ஷூட் பண்ணுவோம். அதுக்குள்ளே அங்கே போயிட்டு அவர் அடுத்த செட்டை ரெடி பண்ணிவிடுவார். அதை ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே இந்த செட்டு டிஸ்மேண்டில் ஆகி திருப்பி வந்துடும். இந்த மாதிரி 4 floors were being blocked by us, which is why none of us got work continuously. Aishwarya spent 2 months in Hyderabad and shot 23 days. Imagine, 2 மாதம் 60 days you stay and you shoot 23 days. This was the peak of COVID. She did not want to go back to Bombay. Every time you go to Bombay, we have to take you go out of the bubble, you have to take RT-PCR test. In the test, and the test, அவங்க மட்டும் வரமாட்டாங்க, அவங்க ஆந்தோராஜ் வேறு இருக்கும், ஒரு 5-6 பேர் 7 பேர். So what she did was,
She took a bungalow on rent. Her children, husband, everybody moved to Hyderabad. 2 months she was staying in Hyderabad. For 23 days shoot. She'll shoot today, 4-5 days, because she'll have one scene here. Apra 4-5 naal we will be shooting the Darbar where she is not there. She'll wait. The same thing for Mr. Vikram, same thing for Karthi, every one of us. In that interregnum period, Nane 4 thara Hyderabad poitu vanden. And every time it was an RT-PCR test, negative. So, naalik porona inniki test eduthavano. Every one of us was tested once every 3 days in Hyderabad, inside the bubble. And thank God, nobody, none of the main technicians, none of the artists, none of us got the deadly virus. Of course, most of us were inoculated. But நீங்க அந்த photographs பார்த்தீங்கன்னா யார் மிஸ்டர் மணிரத்னம் யார் என்னன்னு தெரியாது. ஏன்னா எல்லாரும் அந்த இது பிபிஇ ஃபுல்லாக போட்டு மாஸ்க் அது இது எல்லாத்தையும் போட்டு இன்க்ளூடிங் தட் ஹெட் திங். ஸோ திடீர்னு சவுண்டு மாத்திரம் வரும். மோகன் கொஞ்சம் லெஃப்ட்டுக்கு வா. எங்கேருந்தோ மிஸ்டர் மணி பேசுகிறாரு. எங்கே இந்த சீக்கா இப்படி பார்த்தார்ல யார் எங்கே இருக்கான்னு. அந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது. ஏன்னா எல்லோரும் இந்த ஃபுல் பிபிஇயில் இருப்பாங்க. we wouldn't know who is what. மைக்கில் வர சத்தத்தை வச்சு தான் பண்ணோம். Only the actors did not wear mask. We were at risk, which is why we were constantly tested. In November and December, they shot in 2019 in Thailand. Why Thailand? Why not Sri Lanka? Sri Lankaல இவங்க கல்கி போய் விசிட் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்து தான் எழுதினார் கல்கி. அந்த லொக்கேஷன் எதுவுமே இல்லை இப்போ. அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி இல்லை. Whereas when they went to Thailand, they found exactly கல்கியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதே மாதிரி இந்த ஃபாரஸ்ட்டு, இந்த மேங்க்ரோவு, இந்த சின்ன ரிவரு, ஃப்ரம் த பிக் சி, all that was there. So they shot. Thailand was also more friendly in terms of the fact that they could get a lot more facilities from the government for film shoots. ஆவரேஜாக ஒரு ரஜினி சார் படம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய படம்னா யூனிட் சைஸ் வந்து ஒரு 200-250 பேர் இருப்பாங்க. சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் ஆஃப் ஷாருக் கான் which I did, the unit size would have been about 200-250. The Ponniyin Selvan unit size was, take a guess, 800 people. Art and set department and people making swords and shields and that, just that, there were 200 people. Costumes and jewelry, 150. Makeup and hair, makeup tani, hair tani, wig and idella, 60. Lighting, crane, all that crew, 120. Production boys, people to assist us in the work, 60 people. Drivers were 60 people. There were 60 drivers with 60 vehicles. Idukku you please now add the direction team, the camera team, and then the actors with their assistants. You will get a huge number, and that number was 800. During COVID, even though some cities and states and places allowed us to shoot, they had a limit of 150 people for a unit. We could not, because the minimum unit size is 400. Even if the 800 was trimmed, it was 400. So we could not shoot during COVID other than Ramoji Film City where we created the bubble. On an average, a day starts at 2 a.m. The whole crew assembles. Yar velilende varanglo, RT-PCR had to be done. 3:30 costumes will start. They needed 40 minutes for every person to dress him up. Wig vechi dress panni panjakachangatti idu pandradhukku they needed. So we had a huge number of costumers. When the crowd was high, they started early. Now
I wanted to go ahead and tell you a little more, but before that, I would like to close with that film. It's a 6-minute or 7-minute film where you will get a feel of what happens, and then I'll close my talk. I am open for questions. 3 questions I cannot answer. இப்பவே சொல்லிடுறேன், அந்த 3 கேள்வி இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேட்காதீங்க. முதல் கேள்வி, மணிரத்னமும் சரி மோகன் ராமனும் சரி எவ்வளோ பணம் இதில் பண்ணாங்கன்னு கேட்காதீங்க, எனக்கு தெரியாது. 2வது கேள்வி, செட்டில் ஏதாவது கிசுமுசு நடந்ததா, தெரியாது. 3வது கேள்வி, பார்ட் 2ல் என்ன நடக்கும் நான் சொல்லக்கூடாது. இதை தவிர நீங்கள் என்ன வேணால் கேட்கலாம், பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கேன். கேன் ஐ ஹாவ் தட் ஃபில்ம் பிளேடு ப்ளீஸ்? கன்சோல் எல்லாம் சாப்பிட போயிட்டாங்களா? இருக்காங்க, சரி, ரைட். தோட்டா தரணி. One more thing, all the light vana, all the jewelry worn by all the leading actors was made out of real gold. These people, Kishan Das and company, made it out of real gold because they said adula da sir ungalku original ah varum, the rolled gold o gold plating o panna adu or mari artificial ah theriyum. So every piece that Trisha and Aishwarya and others wore was made out of real gold, including some of the chains that I wore and whatever Sarath wore, Prabhu, Karthi, Jayam Ravi, ellame main characters போட்ட எல்லா ஜுவல்லரியுமே ஒரிஜினல் கோல்டு. கண்டினியூ ப்ளீஸ். Thank you. 2 more points. Ravi Varman, the cinematographer, decided that he will not go just because we have built a huge grand set or a huge grand battle. மேலே போயிட்டு கிரேன்லேருந்து அப்படியே காமிச்சு ஃபுல் கிராண்டியர், ஒரு ஷாட் 2 ஷாட் தான் இருக்கும். He wanted to take us into the Chola age, so he went with the camera into the fights. If you notice the fight sequence, most of it will be as if the cameraman is one of the fighters.
For the darbar, again if you see, entire, அந்த காலத்தில் there was no electricity, so இதில் எல்லாமே தீப்பந்தத்தில் வர illumination தான். So he ensured that the lighting was also such that the தீப்பந்தம்ல வர என்ன லைட்டோ அந்த லைட்டில் தான் he shot. Finally, தீப்பந்தம் கொளுத்துறதுக்குன்னு 12 பேர் இருந்தாங்க. Because the hall was as big, the floor was a little bigger than this hall, and all along the walls there were teepandams connected to a huge tank of gas, LPG gas, huge tank. So one person will have to come, start switching on all the gases. When the cameraman says lights on, it doesn't mean only these lights on, which means teepandam also on. ஸோ தீப்பந்தம் இது பண்ணிட்டு பின்னாலேயே ஒருத்தன் வந்து ஒரு பெரிய ஹியூஜ் கன்ட்ராப்ஷன் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஒவ்வொரு தீப்பந்தமாக ஏற்றிக்கிட்டு வருவான். அது ஏற்றி முடிக்கவே 25 நிமிஷம் ஆகும். Half an hour it took us to light all the teepandams, and then for them to get into the full heat for the light to come out. So many things were done, and I can keep going on and on. I am hungry, you are hungry, so unless there are very important questions. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. I am here. Superior I will Mohan be Raman. in the lunch room or the bar. So if you have any questions, you're most welcome to ask me. And since I was called here as a speaker, I did not do the initial protocol of thanking or saying respected RI President, Representative, RI Director Venki, District Governor Nandu, immediate past District Governor, the past district governors galaxy adu idu ellathiyum please take it as observed. Thank you very much. God bless you. Ponniyin Selvan part 2, as of the moment, officially announced release date is 28th of April. This is the official announcement. Changes I don't know, but as of the moment that's where we stand. God bless you all. Thank you very much, and thank you Ambal for giving me this chance. Sarvam.